Nako ke a bongwe amogadi kgang tsa BTV News a re lebepele ditlogo tatona masisa re mahatshe a Botswana le Mozambique a tshwanetse a nna bokao jwa tshwaragano le papadisano mo mahatsheng a kgaolo ya SADC. Kgaolo ya Zone 6B e ipaakanyetsa go amogela dikgomo go sena go nyelediwa bolwetse jwa thapo le molomo. Fa lekgotla la Botswana Athletics le gakolola barulaganyi ba Makgadikgadi International Marathon go bamaya ditsamaiso tse di tla tlotlomatsang lebelo leo. Motho dumela nna ke one Rabanteng Kalakachane ke tsana sentle moeng ene o rana dikgang tse ka puo ya diatla. Ha re di simolola tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o simolotse letsatsi la gagwe la bobedi la loeto la semmuso kwa Mozambique gompieno o tla etela kwa kgaolong ya Kahora Basa go bona madirelo a maharatlhatlha tla motlakase a Kahora Basa. Maabane kwa moletlong wa dijo tsa maitseboa o neng o diretswe go mo amogela tautona Masisi o ne a re batho ba mahatshe a Mozambique le Botswana ba tshwanetse ba itlhaganela go fetlha methale e mešwa ya dikgwebo segolo jang ka go beilwe menwana tumalano mo mehameng e harologanong. O tlhalositse gore mahatshe ka bobedi a tshwanetse go nna sekai mo go a mangwe a kgaolo ya SADC go tshwaraganela go dirisana mmogo mo go tsa papadi gore batho ba one ba tle ba sologelwe molemo ke seo. Tautona Philip News ene o supile fa bobedi jo bo tshwanetse go bereka ka natla go godisa papadisano e santseng e le kwa tlase hela thata mme go na le tse dintsi tse e leng gore di santse di ka dirwa. Re salefo tautona Masisi le molekane wa gagwe wa Mozambique re Philip News ba letse ba tlhaloseditse babegadikgang fa ba tla tlotla ditsamaiso tsa mahatshe a bone tsa dipaka tse pedi tsa go busa ha dinako tsa bone di wela kgotsa ha batlhophi ba ka seke ba batlhophe mo ditlhophong tsa setšhaba. Tautona News o tla fologa setilo sa botautona morago ga ditlhopha tsa lehatshe leo tsa kgwedi ya Phalane monongwaga jaaka tla ba weditse dipaka tsa go busa tse pedi ha tautona Masisi ene a tla ba iteka lekgetho la bobedi jaaka e le tsamaiso. Tautona News ene a re o tla fologa setilo seo sa botautona jwa lehatshe la Mozambique ka pelo e tshweu a sa lebe kwa morago. A re o tla tshwanelwa ke go tlogela ba ba mo pusong go busa ha ba sa kgorelediwe ka sepe ka ene a dirile mo pakeng ya gagwe a sa kgorelediwe ke ope. I'm leaving office and I'm doing so proudly. Well, what I didn't do, I didn't manage to do. If you ask me what I did is what I didn't do. Well, Mozambique has some experience with former presidents. Well, after the end of term, they leave office. After 2 terms, they leave and go home. We've never had cases of people insisting to remain in power, even later on. So in my case, if I lost the election, I go home. I made that very clear. I go home in peace, and the winner of the elections will run the country. And they will not hear from me any troubling sounds or movements or intentions. But because I don't intend to, ask me that question 4.5 years from now, March 2028. I'll have an answer. Re santse le kwa Mozambique tautona Masisi a re kgaolo ya SADC e itlamile go emisa tsogelogelo puso kwa kgaolong ya Cabo Delgado mme a gakolola gore ntwa a nna ya molomo ha go rarabololwa kgang e ka tsosang kgotlhang eo. Bona a bua kwa phuthegong ya babegadikgang kwa Mozambique mo leetong la gagwe la semmuso la malatsi mararo. The cost is incalculable unless you're talking of monetary cost. But the cost of destabilization and absence of peace, I mean, you also need to factor in the opportunity cost of that which we suffered. So I think it's an open, debatable, moot issue that does not have a single answer.
But the cost of this to the people of Cabo Delgado is different from the cost of this to those who perpetrated this conflict, as it is different from the cost of those who are trading or schooling. The cost is immense. And that is why, as SADC, we resolved to try and stem this and encourage those who are destabilizing to think again, lay down their arms, and if they have an issue, get around the negotiating table, either directly with those they feel have affected them or ask for intervention by others, but not to engage in war. Mo maikaelelong a go isa ditlamelo tsa maranyane kwa dikolong go aga itsholelo ya akaretsang botlhe e ikaegileng ka dikitso mo go tsamaelanang le maikaelelo a legatshe leno a tlhomontšha mothusatona wa dikgaolo le tlhabololo magae yo gape le mo palamente wa lerala maunatlala ra setlhabelo modukanelo wa abetse sekolo sa sebotlana sa kgagodi di-laptop tse di lopileng 60,000 pula le dibuka. Karabo Molusi. Mo kamogelong ya dimpho boeteledipele jwa sekolo bo tlhalositse gore di tla dira pharologanyo mo maduong a sekolo a ntseng a itumedisa. Tota hela, despite all the challenges, the school is doing very well. Le fa go na le dikgwetlho, sekolo se ntsha maduo a itumedisang ka gore re beile kwa pele tiro ya go ruta. Ke le tshepisa gore dimpho tse di tsile go tlhabolola thuto. Di a go reinforce our teaching and learning in the classroom. Yone digitization yone kana ga ngwana a le kae o kgona gore a connecte a ba bue le o mongwe a ithute hela ka ngwana yo mo gaborone a ntse a le kgakalanyana a dirisa maranyane ga ile gore indeed we are living and working developelo ya ga tautona ya transformation ya digitization and le thomontsha re dira jang gore bone ba eleng gore ke bone ba eleng gore ba ruta bana ba make sure gore ba tsamaya le rona ba dirisa. Morafe o ne ngwe tsile go nna ba supi mo tirong e o supile boitumelo o tlhalosa fa dimpho di tla bula metswedi ya thuto tlhabololo dikitso le tshwaragano ka maranyane. Man re leboge a mpho e kgolokgolo e re go dirisa sentle re go bona maduo a hetang a rentseng re ra tshwere. Sekolo se se botlana sa kgagodi se na le baithuti ba le 277 e le sengwe sa tse di senang tlhaelo ya mantlo a borutelo mme go solofetswe gore se tla baakangwa se bo se fiwa didirisiwa ka puso e ntshitse madi bošeng a ditiro tseo. Karabo Molusi, BTV News, Kgagodi. Morago ga gore kgaolo ya Zone 6B e tlhomamisiwa ha e sena bolwetse jwa tlhako le molomo barui ba ipaakanyeditse go busediwa dikgomo tsa bone go netefatsa ha banni ba kgaolo eo ba rua dikgomo tse di senang bolwetse makgotla a EU le SADC EPA ana tshwere thutopuisano kwa Francistown go baakanyetsa barui go amogela dikgomo tsa bone. Abigail Madoro ba ka dintlha. Barui go tswa metseng e farologaneng mo kgaolong ba tabusetswa dikgomo di feta dikete tse 7 go baakanyetsa leruo le barui ba phutagane mo Francistown mo thutopuisano e maikaelelo e leng go tokafatsa go dirwa ga dijo le boleng jwa nama e ntshiwang ke barui gore e kgone go fitlhelela mmaraka wa mogaelo wa kwa ntle ga lefatshe leno. Maikaelelo a rona re le lephata la veterinary ke go bona barui ba tsaya boikarabelo ga go ta mo dikganyeng tsa go lwantsha mathoko a leruo le go a laola le go a sireletsa kana go mobetso thuo ka kakaretso ke mokwata wa itsholelo ya lehatshe la Botswana ke mokwata wa itsholelo ya Motswana gone mo hela ka bogone go ra gore re tshwanetse ra netehatsa rata ka ditlhaloganyo tsotlhe rata ka dithata tsa rona tsotlhe re le goromente gape re le barui go netehatsa gore malwetse a ka maluruo ra ema kgathano lone ra kgoreletsa gore a se ka nna teng mo lehatsheng la rona gore re tere bone dikungwa tse di botoka tsa thuo. EU SADC EPA e ikemiseditse go thama mebereko ka go tswakanya itsholelo ka maikaelelo a go godisa itsholelo ya bomme. The goal of this EPA project or implementation support program is to promote export-led
economic diversification and growth, increased foreign direct investment into Botswana, improved employment in targeted value chains, of which beef is one of them, with a potential also to strengthen women economic empowerment. The program itself had 4 components. One component deals with management of the project itself. The second component deals with export diversification. Component 3, value chain development, and component 4, investment promotion. barui ba lebogetse thutopuisano e mme ba solofetsa go tlhokomela leruo la bone. Expectation tota e tona in this workshop ke gore re ha re tswa ha gongwe the natural conflict e ntse le teng kana stereotypeness sa go kgaolong or every 10 years or so di khomo di a tsewa gongwe. It would help us to go back there, teach people how to combat there's FMD. Re itumela seo gore ibile tabe re rutiwa ka gore ta kenta di khomo tsa rona yang re ta tswela re di tshwara yang. Kwa bokhutong jwa thutopuisano ya malatsi a mararo barui ba solofetse gore ba bo ba ithutile go lemoga bolwetse bo sa le bosha le go thabolla seemo sa dijo mo lefatsheng leno. Abigail Madorobo, BTV News, Francistown. Fa dikgang tsa di tswelela bomme ba rotloeditse go nna le seabe mo dipolotiking gore mantswe a bone a utlwale. Se se builwe ke mme Valencia Mogege, morutuntshi wa thutopuisano ya bomme ba ba mo dipolotiking e ne e rulagantswe ke lekalana la lekgotla la ditšhaba la ditlhabololo la UNDP kwa Maung. Dithutopuisano tse di ne di rulagantswe go rotloetsa bomme go nna le seabe se se nonofileng sa ditshwetso tsa sepolotiki. Baranyana sa Makata. Bomme ka go farologana ba kopane fa go buisana ka dikgwetlho kana mathata a kganelang bomme go na le seabe se se nonofileng mo dipolotiking le gore go ka dirwa eng go itebaganya le mathata. Mme Mogege a re lefa dipatlisiso di supa fa bomme e le bone ba tlhophang ka dipalo tse di kwa godimo, dipalo tsa bomme ba ba mo polotiking di santse di le kwa tlase, mme ebile a supa fa se tswelela ka go ba ya ka fa mosing. Kana re bua ka go dirwa ga melao, re bua ka go dirwa ga di-policy, re bua ka mananeo a bopang batho. Jaanong o ta tlhaloganya hela gore tota go sa lekalekano ebile ba bangwe ba sa nonoga kana gongwe dipalo le tsone di kgona gore di nne teng hela mme go tsaya seabe gone go se mmogo go sa utlwane. Re buile gone mo workshopong e gape ka bokotsi ja go thoka go ela thoko gore a bomme le borre ba imetswe ka dipalo tse di siameng tse di lekanang. Re lemogile gore one ha re sa nna jalo kana gore re togela seemo se iketeng re lebile mathoko a ba teng go ipuelela hela gore ba ba seong go ipuelela mathoko a bona ga gona ope yo a elang thoko. Tota palo a bomme go tlase ga yona tota recommendation ya SADC protocol for gender and development re khakala ko parlamenteng gompieko go na le bo 11% hela gore bomme tota participation e go tlase mme anong ka re kganye tona ke gore ke thutuntsho ga go atla go bolelwa bomme sepela bomme ba le mosiwa gore go na le mathata. Ba tsaya karolo ba ne ba itumelela dipuisano tse ba ka ya fase e le kgatelo pele. Ke nna o leng gore ke spend a whole lot of time with the kids at home, so if I'm empowered, both my boy child and my girl child ke a go ba empower hela thata. So ne ke sologetse gone gore ke empoweriwe mme empowerment eo ke go share le other women out there, because ha re ka go empowera tšhaba ya rona we are going to have a difference hela thata. Gongwe ebile ra go nna le go iphithelela gone gore di-abuse tse dintsintsi tse re na le tsone di a go hukotsega, because ga o lebelela bontsi jwa batho ba e leng gore ba abusiwa ba bangwe ya be le kgang ya gone gore they are not empowered, they are not aware of their rights, they are not aware gore ga go le maswenka ya go bona
thuso ko kae. Re na le maphata a tshwanang bo council, re na le ba ba dilang le banana ba bo youth, re na le all the service providers ba ba isang ditamelo ko bathong le bone re ba biditse so that le bone ha ba isa ditamelo ko bathong ba kgone go identify di gaps tse e leng gore di teng. Dithutopuisano tse e ne le tsa bone go tshwarwa go ralala lefatshe leno mme go solofela fa di tla supa maduo ka koketsego ya bomme ba ba tla fiwang tlhopho kwa ditlhophong tse di tlang monongwaga. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Mothusa mokwaledi la mo lephateng la merero ya ofisi ya Gatautona Roshin Katsiam o gateletse botlhokwa jwa go itlhatlhelela tota go tlhatlhelela ba anamisa mahoko ba puso ka ditsela tsa go isa dikitso kwa setšhabeng tse di amanang le SADC Regional Integration. Ha bula semmuso thutopuisano e tsweletseng ya Regional Integration kwa phalape ya banamisa mahoko ba puso re tsiang a re puso ya Botswana ka lekala la Botswana Government Communication and Information Systems BGCIS e kopile thotloetso ya mananeo a tshwana la Strengthening Regional Linkages SRNL le le tiisang methale ya kgolagano ponelopele le go tsibosa setšhaba ka lekgotla la SADC mosola le sebaka sa go anamisa mahoko. Thulaganyo ya SNRL e mo monong wa lekgotla la SADC wa Regional Indicative Strategic Development Plan RISDP wa ngwaga wa 2020 go ya go 2030 maikelo a one e leng go tlhabolola tshwaragano ya mahatshe a SADC mme thutopuisano eo e bala gompieno. The hosting of the Regional Integration Workshop by Botswana Government Communications and Information Systems. Go tshwara dithutopuisano tse ke ba Botswana Government Communications and Information Systems e leng yone e tlhokometseng SADC National Media ke nngwe ya dikgatelopele tse di maleba jaaka lekalana la BGCIS le itebagantse le go tokafatsa dipuisano magareng ga mafatshe a borwa jwa Aforika. Solofelo ke gore le tla nna le kitso morago ga dithutopuisano tse le go tsibosa ka seabe sa tshwaragano ya mafatshe a borwa jwa Aforika mo setšhabeng le bana le seabe. After this informative workshop. As government communication officers, you play a very pivotal role. Jaaka ba anamisa ba mafoko ba puso, le na le seabe se se tona mo tsamaisong e. Bokgoni jwa lona jwa go tlhogofatsa melaetsa le dikakanyo tse di seng bonolo go tlhalogangwa ke bana le seabe go akarediwa le setšhaba. Ke maiteko a lona ka kgontshang gore ponelopele ya mafatshe a borwa jwa Aforika e fitlhelelwe le go tshegediwa ke baeteledipele ga mmogo le setšhaba. Efforts that the vision of SADC regional integration can be transformed into a shared goal supported by informed and engaged leaders in the wider community. Mo Parlamento wa kgaolo ya Kanye South re thapelo letsholo a re o tshwengwa ke go salla morago ga phatlalatso ya metsi le go agwa ga ditsela tse di kwa motsaneng wa Lesabanyana. Ha bua kwa phuthegong ya kgotla kwa Kanye go lekodisa banni ka dingwe tsa ditlhabololo tsa kgaolo eo re letsholo o tlhomamiseditse banni ba motse o ha ditlhabololo tseo di le mo tseleng. Go rata Moranyane. E ne ya re ngogola tona wa lephata la tsa lefatshe le metsi Rekefentse Muzwinila mo leetong la gagwe ko kagong ya lefelo la kgopo ya metsi a leswe mo Kanye Sanitation Project. A tlhalosa fa a ile go lekola gore a tiro e dirwa ka lebelo le le nametsang le gone gore a ke ya boleng jwa go araba matshwenyego a banni. Parlamente wa Kanye North o mo diphuthegong jaana go lekodisa morafe gore tiro e tsamaya jang. Gore pompo tsone tse di tshwantseng gore phatlaletsa metsi mo gae di onetse di dikgologolo di tswa kgakala ko Water Affairs jaanong go tlhokagala tse diša. Ke ne ke le hano mo lebatleng lengwe ke lo raya kere jaanong ha re boela parlamenteng jaana re tla be re dumalana le tshutiso ya motlegi Tona Mzwinila ya gore jaanong puso e golole madi a tlabang a tla go shwahatsa dipompo tse dikgologolo tse di mo gae gore phatlaletsa metsi e le legato la ntlha. Ke a dumela ba ga Matshaba le Kgomo gore ha lo tsamaya mo gae mo jana lo a bona mesele e tswang ke komponi e ya estates mo Lesabanyana Mohiko jana. Nna keletso ya me ke gore go nne le tsela ya sekonotiri e tla beng ralala gae. Ditsela tsa mo gae tsa di-internal roads tse di dirwang ka ditena tse tsone di tla gokelela mo tseleng eo ya sekonotiri mme go santse go ntse hela jalo. Banni ba Lesabanyana ba tshwentswe ke tiego ya phatlalatso ya metsi le ditsela tse di mo kgaolong ya bone ba supa fa e gola mme ditlhabololo tseo di le botlhokwa.
tsela o ne lo re sologetse ditsela tsa gore re tla direlwa tsela ya sekontere go tswa ga Mmamophuting go ya ka ko tlase ka Kompleke Tlhape lwa ba lwa re sologetsa tsela e tswang ka ga Mohiko go a go joina yone e tla be tswa ka ga tseleng ya ga Mmamophuting ke be ke wa gape ke bua ka metsi ga ra bone mongane re tshwere ke lenyora mme ko kanye kwa ke bona di bounsara di tabogile di thalla batho metsi ke eng ga mo lo sa banyane gone le gone go sa le go dira yalo phimo ikwa ga ena la hale stand pipe ba thometse tanka jojo ile ngwe hela bo lebela motse gore o kana ka eng ha ke ba kgona go name metsing a ba metsi a kalonyana ba le kalokalo na tota ba ge thusene ke semana ke go leboga mo parlamente ka ha re udalang ka teng ga mo go le mo councilor wa rona banni ba kanye ba gakolotswe go inakanya le mananeo a puso a beileng ko pele go rata Moranyane BTV News tsana ko di wala ha wetsotla ke stela tumampatano tshoro tsa metshameko ke go le boge kgetšedi ya ka motho e tswedi kgang tsa metshameko tsa ura ya bongwe tsone tsare mokatisi wa metshameko wa table tennis Eva Jela a re lekgotla leo le tshogeditse ithuthuntso ya malatsi a matlhano ya 2024 ITF Africa Hopes Week Challenge mono Gaborone go fa batshameki ba dingwaga tse di go fa tlase ga 12 go fa batshameki tota ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 12 dikitso le boitseanape jwa go tshameka motshameko wa table tennis mo kgaolong ya Afrika ithuthuntso eo e ngokile mafatshe a roba bobedi go tswa mo kgaolong eno e tshwaretswe kwa Botho College a rutle tlamelo monthusi ka pego Ithuthuntso eo ya ITTF Hopes Weekend Challenge e simolotseng ka Labobedi mo bekeng eno e ngokile batshameki ba table tennis ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 12 ba ba gaisitseng mo dikgaolong tsa Afrika mme ba akaretsa po mafatshe a Angola, Lesotho, Ghana, Benin le Botswana. Mokatisi yo ba okametseng Eva Jela a re ba setse ba simolotse go kanoka batshameki ka bongwe. We just started. Ke setse ke kanokile batshameki ebile ke file bakatisi matsipa a gore ba ka berekela mo go eng fa ba le mo iketisong le bone. Gompieno re berekela mo bokgoning le bokwa jwa batshameki bao. And all weaknesses of each player. What is happening during this period is that the young ones are being given re fa ba ithuthuntso e ka tokafatsang tshameko ya bone ka gore go ba fentse ko dikgaolong tsa bone go supa fa ba betswe mo motshamekong wa table tennis ka jalo re batla go igodisa sentle. Table Tennis Federation. We've got their coaches also here with them. So it is not just the young ones who are learning, even the coaches are learning from what is happening here. Ile o buile a gatalela fa dikago tsa table tennis mo Afrika di saletse go morago ebile di tshwanetse go tsibogelwa ka potlako. You need good structure, you need batshameki ba tlhoka bokatisi jwa maemo a ntla ga mmogo le botsamaisi jo bo tlhaloganyang sentle tsotlhe tse di tlhokegang ke a go boa gape ke ba fa ithuthuntso tsa motlhaleo. The countries need, the players need. In terms of development, we are learning from this expert. Everything that she does, step by step, le bana ba rona ba ithuta from there ka gore ba boela go di centereng tsa bone bo share se ba se ithutileng le their colleagues ke tsa gore it's development hele e leng gore we appreciate it. Ithuthuntso eo ya malatsi a matlhano e solofetse go tla bokutlong kgwedi eno le 14 mme morago ga mo batshameki ba tla iteisana borathana ka go letlhakoreng la basimane le basetsana ka go tla felelang go tsewa bafenyi le ba ba feditse mo maemong a bobedi mo matlhakoreng ao go ya go emela kgaolo ya Afrika go Hopes Week Challenge mafatshefatshe. Michelle Sekopo, BTV Sport, Gaborone. Mokamedi mogolo wa lekgotla la Botswana Athletics Association Pinky Wilson o go itlhile barulaganye ba lebelo la makgadikgadi International Marathon go bamela ditsamaiso tse di lolameng tsa go tshegetsa lebelo leo. Wilson o buile seo fa setlhopha sa SUA Athletics Club se ne se rola semmuso lebelo la makgadikgadi International Marathon a rutlopego ka kagiso molelekwa. Wilson a re e le lekgotla le le okametseng mabelo mono gae ba tswentse ke dikgang tse di seng monate tse di runya morago ga mabelo.
Our worry as Botswana Athletics is that people come. matshwenyego a rona re le Botswana Athletics Association ke gore re amogela dingongorego di le dintsi morago ga mabelo lebelo le tsile go nka batabogi ba mafatshe a mangwe mme re tshwanetse re netefatsa fa re dira tse di tshwanetseng gore re se ka ra baya lekgotla la mabelo la mo gae lephata le le okametseng motshameko ga mmogo le bana le seabe ba bangwe ka fa mosing Le se ka la senya Botswana Athletics, lefatshe la Botswana National Sports Commission, le Ministry wa Sports, leina ka gore go bohelong gatwe Batswana ga ba duele batho. maikaelelo a lebelo leo le lantha go tshegetswa ke gore toetsa boitekanelo mo godimo ga moo e le tsela go tsokanya itsholelo go dirisiwa metshameko le bojanala. This noble initiative is the brainchild of a few individuals who want to make a change in the society. Individuals mogopolo o tsile ka batho ba ba eletsang go bona phetogo matshelong a banni le gore motse wa nata le one o kana le seabe mo kgolong ya metshameko. Mo nakong eno ga rena barotloetsi mme re utlwela mo go ba dikgwebo go tsenya letsogo gore lebelo le le atege. Here today, we are operating on a zero budget. I call upon the private sector to come on board and assist us in making this project a success. The first objective is to blend the sports with the tourism in the areas of Nata and the areas in its proximity. Moono wa lebelo le ke go kopanya bojanala le metshameko ga mmogo le go ribolola talente mo kgaolong ya Nata. Re dumela gape gore lebelo le tla kgona go tsokanya itsholo ya motse wa Nata le metse e mabapi. And stimulate the economic activities of Nata village. Lebelo leo la Makgadikgadi International Marathon le le ka fa tlase ga lenaneo la Botswana Athletics Association le rulagantswe ke setlhopha sa mabelo sa Suapen ka tshwaragano le ba khamphane ya Mekgosho le bana le seabe ba bangwe le kgaogantswe ka dikarolo di le 4 e leng tsa 5 kilometers, 10 kilometers, 21 kilometers le la mmamma la 42 kilometers. Mofenyi wa lebelo la mmamma la 42 kilometers mo letlhakore la bomme le borre o tla fie 12,000 pula. Lebelo le solofetse go tshegediwa kgwedi e tang e le 24 kwa motseng wa Nata. Kagiso Molele kwa PTV Sport Gaborone. Moeteledipele wa tsa ipapatso kwa setlhopheng sa Gaborone United Herbert Letsebe a re paka ya 2023-2024 ka letlhakoreng la bomme tsamaile sentle ka ba kgonne go fitlhelela tsotlhe tse ba neng ba di ipeile pele di akaretsa go fenya league mo go ba thusitseng go iponna phatla kwa dikgaisongong tsa mafatshe di akaretsa CAF Women's Champions League qualifiers. A re utlwepego ka botlalo ka Lydia Poloko. E rile paka ya 2023-2024 e simolola setlhopha sa bomme sa kgwele ya dinao sa Gaborone United sa itshegela tema ya go gapa league ya bomme ya kgaolo ya Gaborone le go fenya kgaisano ya DTCB Championship gareng ga tse dingwe. Moeteledipele wa tsa ipapatso Herbert Letsebe a re o motlotlo gore ditoro tsa bone di fetogile nnete. Season e tsamaile sentle hela according to the plan and re beile in place. You know, na le strategy se leng gore na re batla go se follower, and the good thing gore it everything went well smoothly according to hela kana re plan ka teng. Yes, we competed the first season as you know gore ne ra tswa rana zap ya the previous champions, but you know ga ra tsenya ditlhogo because re ra bona gore plan rona it's in place. But then after that league re run hard, and then we said to ourselves, now this coming season this should be our time, and indeed that's exactly what happened. So plan rona re bona hela it's amasentle, and one other thing happens in the at the back of our mind in ele gona gape gore you know we want to go for COSAFA, not only COSAFA but we want to go for CAF. Mo godimo ga mo setlhopha seo se ikaeletse go bereka ka thata gore se kgone le go ya kwa dikgaisanong tse dikgolo tsa CAF. I wouldn't say we've qualified for it now because we still have... Re santse re ya go tshameka COSAFA le ditlhopha tse dingwe mme maikaelelo a rona ke go ipona re ile CAF ka se se raya go le gontsi mo go rona. Go ya CAF ga rona ga go ya go ungwela rona fela mme le ditlhopha tse dingwe tsa bomme tsa monogae. Ke dumela gore se gape se ka thusa le gongwe ka barotloetsi ba ba tla thusang go godisa kgwele ya dinao ya bomme monogae. Bolo ya bomme, we see our teams, a lot of them are still struggling. Setlhopha seo se tseng go phadisana go e le lwa ntlha se malalalaotswe ka tsotlhe tse di tlhokafalang.
We need to go through to the club licensing. We've long applied for it with the hope if we win, Reverse is really ready to go there. So we've long applied for club licensing. Re tshwanetse go sala ditsetana tsotlhe morago di akaretsa club licensing e leng gore sale re tsenya ikopelo ya yone ebile re solofela fa re tla atlega. Nngwe ya dilo tse di tlhokegang ke go nna le mokatisi yo nang le setlankana sa CAF A mme se ke tsaya gore le sone re tabo re se siamisitse mo nakong e sa hediseng pelo. Setlhopha se siame re ipaakantse re dirile tsotlhe tse di tlhokegang fela re malalaalaotswe. Ina le sengwe that we can think of more technical teaming, besta team ka bo mediki, managers, everybody is there. So the total I would say we are ready for COSAFA. Kgaisano eo ya COSAFA ya bomme e solofetse go simolola mo kgweding e tlang kwa Aforika Borwa. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Motswedi Poloko re tlisa go bukutlong a jwa dikgang tsa rona tshokologong eno ka jana le kana go tsotlhe ikanye rona.